Hello and welcome to another episode of Goa 365's Face to Face. Now, a drowning incident at Kalangut has really created ripples around the state. What amazes one and all is that the young 19-year-old was found in an almost nude condition on the beach. And within a couple of hours, the autopsy was done, and the police have almost sealed the case, saying that it's a suicide. Now, how the girl committed suicide, she removed her clothes, went for a swim. Now, that is something that is being debated all over the place. And without a proper investigation, without looking at all the angles, because since that this girl was missing, the previous day she was dropped at Hotel Green Park by her father, and from then she was missing, and then she was found on the beach the next day. That has created a lot of issues among the people. So today with me to try and see if we can shed some light on this and some issue of what's happening on the ground is firebrand politician and good friend of mine, Vice President of AAP, Pratima Kutino. Pratima, welcome. Thank you so much. Show. Pratima, I'm confused. Now maybe you since you're an advocate and you've been in these social issues, you've been taking all these women's issues and lots of these molestations, maybe you could shed some light on how the way all this has panned out. Well, Glenn, if you go to see, let me start it this way. Like, in a month now, if you go to see, एक महिनो जावपा आयलो, एक महिनो जालो actually, continuously 4 to 5 rape are already come in light, okay, in Goa. And saddening is that most of, there are like girls below 20s. Some are minors, some are like 19. Other काल झाला ते drowning case, 19-year-old. Ponda, there was a rape of a 19-year-old. Benaulim, if you see, minors got raped. Yeah. Kepe, one girl got raped. And also in Valpoi. Now, I feel ये rapes continuously कित्याक जावपाले, continuously कित्याक जावपाले. We could hear, okay, जाताली rape, solve, nani. But continuous in a month, 4, 5, 6 rapes are happening. Because there is no fear of law. कायद्याचो कोणाकूच भिरान ना. म्हणून ते रिपीट जाता. आतां पळय, तूं समज कोणाचेय कितें चोरपाक गेलो आनी तुका खबर आसा ते CCTV कॅमेरा लायल्ली आसा, और तुका धरल्यार तुका आनी हें ना म्हणून, यू विल नॉट गेट एस्केप्ड, यू विल हॅव टू गो थ्रू अ ट्रायल और समथींग. द पर्सन हॅज दॅट फियर एंड सेज नाका रे बाबा, कित्याक जाय, चोरपाक नाकाच. बट इफ यू नो हें चोरल्यार कांय जावपा ना, त्या कोडशार उदक उरलेल्या भाशेन जातलें. देर इज नथींग, इट्स लायक थ्रोईंग वॉटर ऑन डक्स बॅक. हू विल टेक एक्शन ऑन दिस? सो वेन दॅट हॅपन्स, the criminal, crime increases, because the criminal and the accused feels there's nothing, I'll get away. And why this is happening? Because if you go to see in the ruling dispensation today, that is BJP, if you see, the boss itself is gone so arrogant. And when I say the boss, he is none other than the chief minister of Goa, that's Pramod Sawant. जो फक्त CM गोयचो म्हूण ना तो, चीफ मिनिस्टरच न्ही तो, एडमिनिस्ट्रेशन पळोवपाकूच न्ही तो, ही इज ऑल्सो द हेड एंड द बॉस ऑफ होम डिपार्टमेंट. म्हणल्यार सगळे होम मिनिस्ट्री, पुलीस सगळे ताजे अंडर येतात, सगळे. सो पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना प्रमोद सावंताचे सकयल येता, आनी प्रमोद सावंत हिमसेल्फ इज गॉन सो एरोगंट. इफ यू गो टू सी रुलिंग डिस्पेन्शन, इफ यू गो टुडे, दे कांयच न्ही अशें करतात ते. नाव एक्चुअली रेप, मॉलेस्टेशन, मर्डर्स आर बिग थिंग्स. बट इफ यू गो टू सी, काय ना म्हणटा तो, उलयता सहज उलयता तो, ऑल इज वेल, भिवपाची गरज ना, नो, बिकॉज देर इज नो फियर इन, एंड बिकॉज ऑफ दीस देर इज नो फियर इन द माइंड्स. देर आर नो स्ट्रिक्ट लॉज आर नॉट इम्पोज्ड. देर आर सो मेनी थिंग्स हॅपनिंग. बट दीस इज हॅपनिंग. आतां दुसरें म्हणलें सांगपाक सोदता, तो सारको ना जाल्यार ती मुळां कशी घट आसतली. वेन द वयलेच सारकें ना जाल्यार इट गोज डावन, रायट, फ्रॉम टॉप. इट्स फ्रॉम टॉप इट गोज डावन. पण वयर हेडूच सारकी ना जाल्यार वॉट यू एक्सपेक्ट द लेग्स टू बी? सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज, सो बॉस सकल कोण येयली? पुलीस डिपार्टमेंट. Glenn, you will believe, I am telling you, there are so many cases, like, come to me also, girls come to me. These are like girls who are coming forward because of the support of family. But there are so many cases where ladies have come and told me, say, I've got molested, म्हाका molest केल्ले आसा, म्हाका वर्क प्लेसाचेर त्रास जाले, आपणाक कोणे अशें घरा कडेन केले, कोणाक कामाक गेल्ले कडेन पात्रांवान केले. ह्यो केसीस आयल्या, बट पुलीस आर नॉट रेडी टू टेक द केसेस.
The police make the victim, they demonize the victim, they they try try to to question the they do victim. yeah. तू कित्याक गेले, तू पडला आसतले तेज्या आंगार, तुका कसली गरज आसलोली, तेजी बायल नासतना तेज्या घरांत वचपाक. So आणि this is servant is actually servant. happening. This is So this actually is happening. actually, there are many. See, I'm not saying all police are bad. There are, I'm really telling you, there are wonderful guys in the department who really want to help, and they are on all front-ranking position. I've got personal friends of mine there, but there are many who have that attitude, arrogance, like the way the boss has got. But That is same. training, no? Don't you think if with training things can improve? Training, but training दिवपाक जाय न्ही तांकां ट्रेनिंग दिवपाक खंय आसा हिंगा हे सगळे बिजी खंयात वे यू सी द बेस्ट ऑफ PSIs and PIs today. Actually, their good energy is being wasted by the home department. We have got nice PIs, PSIs who should be doing this work, taking matters, doing investigation, being on 24-hour job. Okay. But no, you see our PIs and PSIs put to do dirty work of collecting challans. तांकां टार्गेट दिता दिसता 10,000 जोडून हाडूंक जाय. कितेंय कर दिसाक 10,000 PSI एकल्यान हाडूंक जाय. हें आमकां रेव्हेन्यू जनरेट करूंक जाय. सो यू सी दिसाक कोणाचे बेल्ट ना, कोण काळो आरसो हा हेल्मेट घालून ना, बरे PSI बापडे एनर्जी फ्रंट रँकिंग पोझिशन आसा ते पुलिसांक ते काम करपाक ना. दुसरें आतां ह्यो इतल्यो जाल्यात म्हूण सांगलें तुका. कालची केस कालांगूटची. कालांगूट गोवा गोज एज अ टुरिझम डेस्टिनेशन आणि कालांगूट इज वॉट इज सारकें हाय स्पॉट स्पॉट सारकें क्लबिंग स्पॉट पार्टिंग स्पॉट एवरीवेअर. नाव यू टेल मी कालांगुटाचे पुलीस खंय असले. दॅट गर्ल वेंट मिसिंग दे आर सेइंग 24 hours झाले. That we got a picture on the WhatsApp saying that pretty girl, I pity, we have lost a Goan girl, pretty one. बोंगो दिसता की ताजे सगळ्या मोबायलाचेर व्हायरल जालो that she is missing आणि कॉन्टॅक्ट नंबर दिल्लो and a picture, and we were really praying that hope that her parents get her back and she comes home back safely, and I was really praying hard what go to see what we get to see in the on the papers or in the social media the next day. We see a girl lying dead on the Kalangut beach. कालांगूट बिचाचेर एक चली 19 वर्सांची मेल्ली आसा न्ही. खंयचे स्थितींत आसा ती सेमी न्यूड म्हणल्यार इतलें दॅट आय डोंट नो वेदर आय शूड से इट ऑल्सो, बट शी डिडंट हॅव एनी टॉप अंडरगार्मेंट्स ना, फक्त एक पॅन्टीचेर ते पडिल्ले आनी वयल्यान डेड. आनी इफ यू गो टू सी 3 वरां भितर आमकां पुलीस इज कमिंग ओपनली इन द मिडिया and officials are saying that it's a drowning case. Doesn't look to be something no fishy business and all that. And worst part is this phone where लोकांक आयज न्ही मोबायल सवाय मेळ्ळा. कोण नांवां पिड्यार करपाक, अरे शी इज डेड, शी इज गॉन, एंड यू आर ट्रायंग टू स्पॉयल अ नेम ऑफ दॅट गर्ल, ऑफ दॅट फॅमिली मेंबर्स. वॉट तुमी बायलाचे विशीं तुमी बायलांक हें करतात. सच दिस थिंग हेका लागून सोशल स्टिग्मा जाता म्हणून बायल्यो मागीर मुखार सरनात. रेप जाल्यो, मोलेस्ट जाले. हे आतां हे त्या चलयेचें नांव पिड्यार करपाक लागला. कोण तरी एकलो बुदवंत कोण जावं कोण तो फोनाचेर उलयता आनी सांगता, हॅलो गायज, आय गॉट द इन्फॉर्मेशन दॅट द पुलीस हॅव टोल्ड मी दॅट दॅट गर्ल वॉज इन डिप्रेशन, शी हॅड कोविड इन द मंथ ऑफ एप्रिल, सो फ्रॉम दॅट टायम शी इज फेसिंग डिप्रेशन. हॅलो ग्लेन, there are so many people in Goa who got COVID. I was one of this thing. I have witnessed COVID. And I'm all fit and fine. So many people, what you are trying to spoil the name. She had a fight with her parents. No, she had kept the phone at home. And there were some things at home that she was disturbed. Who are you all to tell, man? Who have made you all? Why you are spoiling that girl's name and their family name? Let the investigation take place. This thing was going on. And secondly, म्हणटा ते चेडवाचें एक नांव पिड्यार जाता ते जाता, but हे police is coming out and saying, no, we have found it is a drowning case. Directly, तीन वरां भितर. There is nothing that, like I said, that investigation is in process. We will hand over this case to somebody. We have to see, we have to go in details. CCTV कॅमेराचेर तेणी फायंड आउट केलें. ग्रीन पाका कोणे पावयल्लें. CM ते दीस बरें स्टेटमेंट काडटा. मायनरांचो रेप जाला तेन्ना 13-14 वर्सां भुरग्यांचेर, की आवय बापूय कितें करतात, चेडू रातचे कितें करताले बिचार. अरे दिस इज वॉट द CM ऑफ गोवा इज स्पीकिंग. अ रिस्पॉन्सिबल ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. हांव कित्याक म्हणलें काल रागान, हांवें कित्याक म्हणलें CM शूड रिजायन म्हणून. कित्याक ही इज नॉट ओन्ली CM, होम मिनिस्टर, पुलिसाचे खातें ताजे सकयल येता. ही इज द बॉस. सो ताणें फेलियर मानून घेवंक जाय. थंय तो सांगता आवय बापूय कितें करतालें, आवय बापायन लक्ष घालूंक जाय. चेडू रातचें कितें करतालें. आतां हे चेडवाचें कितें, हें चेडू सकाळीं 10:30 कामाक वचपाक भायर सरलें. ताजे डाडान ताका पावयलें ग्रीन पाका कडेन. ते मागीर ना जालें. चल ना जालें जाल्यार तुमी फायंड आउट केला, तुमी फक्त ड्रावनींग म्हणलें आनी हाशाप कोत्ता. कित्याक आपल्या आंगावेली घाण काडपाक. कित्याक सो मेनी इलेक्शन येवपा आहा, तेंचें नांव घाण जावपाक नाका, म्हळ्यार लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लें आसा म्हूण ते गडबडीन केला न्ही. आय एम टेलिंग यू. CCTV कॅमेराचेर ते कोणा बारा गेलें, वो खंयचे गाडयेन बसलें, वो ताका कोणें ओडून वयलें, वो खंयचे बसीन गेलें,
एनीथिंग फाउंड आउट कलांगूट हो टुरिझम स्पॉट सारको इतले क्लब आसा सगळ्या कडेन तेंचे हे आहात इफ यू गो ऑन द पॅसेज यू सी ऑल द शॉप्स एंड ऑल द शॉप्स हॅव गॉट CCTV कॅमेराज बीचीज बिचार वी कम टू नो 24 hours so 24 hours police were not doing patrolling. We thought after this rape case incident in Benaulim, at least candlelight vigil बीन केल्या लोकांनी हे गव्हर्नमेंटाचे धडे उक्ते जातले म्हणून प्रमोद सावंताचे So पूण are you पोवपाक saying गेले no investigation was done complete? You feel ओके at least- ओके टेल अस नो इन्व्हेस्टिगेशन कितना टाइम लागता नाल्यार बेनावलेचे अजून खबर जायना मरे तेंचे तेंका अरेस्ट केला अजून चलता मरे तेजे बेतालबातीची केस खंय पावल्या रे ती हे जाल्ली ती गँग रेप जाल्ली ती 4 वर्सां पयलीं खंय गेली ती the accused, main accused also तो मेल तो पळोवन गेलो न्ही रे एक्युजाक हाडलेलो हितून कोर्टांत तो पळोवन गेलो 3 जाण कॉन्स्टेबल असले तेका राखपाक बाथरुमांतल्यान न्हांवन गेलो आनी आतां पयर कितें सांगता CM प्रमोद असेंब्लीत ना तो एकूच मेलो तेका TB जाली तो खुबली मेलो तेंकां कांय धरून हाडपाक जावना आमकां खबर मेळ्ळी तो मेलो आनी दुसरें सांगता तुका हेजे कालांगूट म्हाका दिसता पुलीस आर टू बिजी कलेक्टिंग हफ्ताज एंड गिविंग इट टू देयर बॉसीस वॉट हफ्ताज आय एम टॉकिंग अबाउट ड्रग्स न्ही ड्रग्स पेडलर्सां कडेन पयशे घेवपाक दिसता ते बिजी आहात मडका ऑल इलिगल बिझनेस चलता पळय ते प्रॉस्टिट्यूशन बीन म्हाका दिसता पुलीस हॅव बीन पुट ऑन दॅट डर्टी जॉब दॅट्स वाय पुलीस वर नॉट डुईंग पेट्रोलिंग इफ पुलीस वर देर एंड इफ दे वर पेट्रोलिंग whole day where that girl was that night okay when she got drowned also you all come to know in the wee hours morning so that means police has failed law and order has failed see I have told you I repeat all police सगळे पुलीस आहे म्हणना पूण थोडे आहात तेंचे गॉडफादर आहात आनी हे बॉसीस जे आहात न्ही तेंकां नाचयतात नाल्यार तेय भितात म्हाजो एक फ्रेंड आसा पुलीस आय एम टेलिंग यू PI हांवें ताका तेन्ना महिला प्रेसिडेंट आसले तेन्ना हांव ते एकले कॉन्स्टेबल बापडे प्रेग्नंट आसले आनी ते मेले म्हूण बोवाड जालो मर्डर आनी हे ते देन वी मेड अ बोवाड केलो आमी आनी बोवाड केलो म्हणून हांवें बायलांक घेवन ते PSI खंय तरी सस्पेंड केलें बट तेंच्यान आनी कोण एकलो म्हाका PSI म्हाजो फ्रेंड म्हणपालो हय जाता तोय जाता हांवें म्हणलें कितें जाता ना प्रतिमा तो सोमचें ना हांवें म्हणलें तुमी कोत्तात तें सारकें बाय यू हॅव टू ओबे टू द ऑर्डर्स तुमकां कोण पगार दिता तुमकां पगार दिता आमी आमचे टॅक्साचे पयशे तुमकां इन फॉर्म ऑफ पेमेंट वयता सो आमचे हार्ड अँड टॅक्स पेयर्स गोंयकाराचे पयशे तुमकां पगार वता तो तुमी ह्या बॉसीसांक कित्याक लागता थोडे बॉसीस तुमचे म्हणलें 8वी फेल 10वी फेल आनी तुमी म्हणटा व्हडले शिकलोले IAS ऑफिसर्स IPS ऑफिसर्स ग्रॅज्युएट्स तुमी तेंचे कितें आयकूंक जाय ना प्रतिमा म्हणपालो तेंच्या हातींत आमचे म्हणपाले शेंडी आहा ते आमकां मागीर म्हणपाला अंजुना साकून काणकोण ट्रान्सफर मारले जाल्यार आमी कितें करपाचें आमकांय फॅमिली आहात आमी चिंतपाक जाय आमी 30 लाख 40 लाख घालून पोस्टाक ह्या PSI PI जातात मागीर ते पयशे गेले मुगो सस्पेंड केले सो वी हॅव टू टेक केअर म्हणून सो वॉट आय एम टेलिंग यू पेट्रोलिंग वॉज नॉट इफ पेट्रोलिंग वॉज देर दॅट गर्ल वूड हॅव नॉट बीन डेड टुडे यू एडमीट इट इफ पेट्रोलिंग वॉज देर एंड इफ द गर्ल वॉज सीन ऑन द बीच पुलीस सांगता आसले बाय तूं खुंयचें तूं हिंगा कितें कोत्ता आनी ताका घरा कडेन एड्रेसान पावयता आसले म्हणल्यार पेट्रोलिंग ना बेनावलीमाचेर ते दीस राती लेप जाली कोण येता आनी सांगता हांव पुलीस म्हणून म्हणून सांगता आनी त्या चेडवांक आनी त्या चेड्यांक मारता पयशे काडपाक कोत्ता एक्स्ट्रा आनी चेडवांक वयल्यान रेप कोत्ता आनी CM सांगता मायनर कितें कोत्तालीं बिचार म्हळ्यार कॉन्स्टिट्युशनांत बरयल्लें आहा खंय बरयल्लें आहा की चले मनशांनी हयच न्हेसपाचें म्हूण चल हांव एक कुर्ता घालता बट इट इज माय चॉयस टुमोरो इफ आय वॉन्ट टू गो ऑन बेनावलीम बीच और आय वॉन्ट टू गो टू कोलवा और मिरामार एंड आय वॉन्ट टू वेअर शॉर्ट्स एंड T-shirt it's right of choice here Yeah, wait, let you me- all don't tell us what to eat See, what to drink where to this party is and very- what to dress Actually, what- that's somebody's personal life Yeah, one thing now, for example, are you trying to say that? I mean, I don't know. It looks obvious that patrolling is not happening. That is why these people are sitting and drinking on the beaches. First of all, you cannot drink on the beach illegally. you cannot- There is a statewide curfew. Instead of the police stopping those kids and sending them home, and the police sending these people home, nothing is happening. That means there is no curfew. if police were doing their jobs and if police Patrolling you can in the see night on the today in beaches. every corner of Goa police is busy in the hot sun standing and collecting revenue to give to their bosses And nights. and nights I don't know where they are missing I'm telling you straight if they were doing their patrolling I don't think these rapes would have taken place extortion would have taken place भुरगे विचार बसून पिवपाचे न्ही मीन्स these things would have not happened Absolutely. I have heard that police ते येतात खंय येतात राउंड घेतात थंय वयतात राउंड घेतात थंय वयतात 2-2 वरां नो वी वॉन्ट 24 hours पेट्रोलिंग आयज एक धाकले चेडवाक रेप जावन कितली वर्सां जाली वास्को Vasco in that रेप school. that school म्हाका there. एक सांग आतां चल बिचार गेल्यार एक रेप जाता न्ही दोंगरार गेल्यार एक रेप जाता म्हणटा आयसोलेटेड प्लेसीस गेल्यार रेप ते चोलीची मिस्टेक कितें सेकंड थर्डाक आसलेली चोली ती स्कुलांत आपल्या क्लासीन नाशिल्ली टॉयलेट जालें म्हणून ते बाथरुमांत गेले सेकंड एंड थर्ड स्टँडर्ड गर्ल and somebody comes bindas in the school premises comes in the washroom and rapes her and goes
Where is the that? cops have not been able to find him. The case khoi paole. I want to know from Pramod Sawant, from the BJP, from the ruling dispensation, where is that matter? You remember Scarlett's case? Yes. They were trying to hush up that case, saying Yes. that she took Unnatural dope and she got drowned and she died. But the Yes. mother, hats off to the mother, she made it a point, justice prevailed. She made it a point that her daughter's soul should rest in peace. ती जोगोल्डी कितली वर्सां. I think the She media played a fought, big, role and in who that played also. the main role is the Goa media. Goan media played a big role in helping out in getting investigation. find any I find similarities? similarities because Yes. even same similar zala. Scarlett Act first same zale then she's drowned and dead म्हणून. But then after doing आणि CBI कडे investigation केल्यार मागीर कळ्ळें that she was drugged by the boys, she was boozed by the boys, and then she was molested, raped, and she was pushed in the waters. So this was a cold-blooded murder. So now police are saying the same thing here yesterday. No, it's just a drowning case म्हणून आणि कांयच ना म्हणून. अरे तुमकां 2-3 वरां भितर जालें इन्व्हेस्टिगेशन करप ना काय ना तुमी कॉन्क्लुजनाचेर आयले तुमी म्हाका दिसता आयज पुलीस खंय तरी प्रेशराचेर नाचपा लागल्या कित्याक तांकां दाखोवपा नाल्यार कितें जाता लॉ एंड ऑर्डर सारकें ना म्हणून वयता गोंयचें नांव पिड्यार जाता आनी बीजेपी सरकार आहा म्हूण तांकां खंय तरी मारोक पडटा म्हूण तेणी हें केलां म्हणून कम ऑन यार हू वील ओके इफ द गर्ल वॉज इन डिप्रेशन एंड शी वॉन्टेड टू कमिट सुसायड टेल मी ग्लेन will a girl go will a girl want to go okay first if she wanted to go for swimming they are saying drowning कशें जाता एक स्विमिंगाक गेले चल स्विमिंगाक चेडूं घरांतल्यान सकाळीं 10:30 गेल्लें कामाक पावना म्हणटात मागीर ते बिचाचेर वयता आनी म्हाका एक सांग स्विमिंगाक हाय टायड कितलो पावस पडटालो काल तुमकां कितलो पावस पडला पयर कितलो पावस पडला त्या पावसान पुलीस ना म्हूण चल कोणी भितर पावलो पूण तो कोणी स्विमींग करपाक वयतलो सेकेंड स्विमींग करून समज तुका मरपाचें इंटेंशन आसा तूं डिप्रेशनाक आसा आनी इफ यू वॉन्ट टू ड्रावन यू वॉन्ट टू गेट ड्रावन एंड कमीट सुसायड वील यू रिमूव ऑल युअर क्लोथ्स and you go and die you will drown you will not know also Murray, when you want to die you are just going in the water and you're going in the water and you are not in your state here looks like t-shirt is removed she was wearing her jeans her undergarments were removed so anybody goes nude on the beach to die or to commit suicide senseless and these people are making Police should irresponsible investigate no I'll tell you I'll come into the point you know Police I want to should tell you investigate this, yeah, absolutely. I agree. you know Sulakshana Sawant right Sulakshana Sawant first her husband comes and makes this statement 3 years back when she was the Mahila chief of BJP when I was heading and I was हांव president असले महिला काँग्रेसाचे तेन्ना ती BJPची महिला अध्यक्ष आशिल्ली कोण सीएमाची बायल सुलक्षणा ती बायल जावन तिका विचारलें बाय May 25th it was when we fought for that matter you know बेतालबातीम रेप जाल्ली गँग Yes, रेप yes. and I took up that matter आमकां केस घातली ती केस आसा आनी आमकां त्रास केले पुलिसान पूण एज अ महिला चीफ तिका विचारलें बीजेपीची महिला चीफ म्हणून सुलक्षणा सावंत तुजें कितें म्हणोवपा यू नो वॉट शी सेड द गव्हर्मेंट कॅनॉट प्रोवायड सेक्युरिटी टू एवरी इंडिविज्युअल हें तिणें स्टेटमेंट म्हणलें that the government cannot provide security to every individual then why the hell the government is there why the government is governing why there is administration why you are taking taxes from us एक सीएमाचे बायलेन हें उलोवप तेन्ना आनी सांगता वयल्यान बट इंडिविज्युअल कॅन एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ अनदर म्हळ्यार आमी एकमेकाक सांबाळपाक जाय बी मागीर तुमचें आनी कित्याक आसा गो आमचें आनी कित्याक पुलीस आनी कित्याक आसा आनी गव्हर्मेंट कित्याक आसा दुसरें तांचो युनियन मिनिस्टर रेप जाली तेन्ना तो संतोष गंगवार म्हणटा तो आनी सांगता such it is unfortunate but such cases happen and you cannot stop such cases from rapes happening from in India आणि वयल्या लास्टाक कितें म्हणटा फिल्मी डायलॉग म्हणटा तो शाहरुख खानाचो डायलॉग बड़े बड़े देशों में हुई छोटी छोटी बातें होती रहती है मीन्स रेप इज अ छोटी बात फॉर दिस बीजेपी लीडर्स टुडे फर्स्ट ही इज मेकिंग स्टेटमेंट सुलक्षणा सावंत सीएम's वाइफ इज मेकिंग एंड टुडे ही इज सेइंग यू नो वॉट एक गांव जाता न्ही त्या गांवाक न्ही तूं मळम लावपाचें आसता तूं सीएम मेडिसिन लाय तूं वयल्यान म्हणटा they had the guts, they had the courage, how much counseling was done for them to come out and speak out and raise their voices against the rape of their daughter. You know the daughters have future, it's a stigma. तो लायफ भर उरता ते भुरग्याचे आतां 14 years भुरग्याचे रेप जाता पळय ते लायफ भर उरलें ते कितलेंय तूं डॅमेज कंट्रोल जावपा ना तें पूण सीएम तितूंत आनी घालता उज्याचेर पेट्रोल घालता कितें म्हणलें तेणें पेरंट्स म्हळ्यार पेरंट्सांक तूं आनी दुखयता म्हळ्यार हुचो पेरंट आतां भायर सरतलो म्हणपाक तूं पेरंट्साचेर घालता पेरंट्सान दोळे धरचे म्हणून सी ग्लेन यू मस्ट बी हॅविंग अ डॉटर आय हॅव गॉट अ डॉटर सीएम इज गॉट अ डॉटर एवरीबडी इज गॉट अ डॉटर बट सीएम बिकॉज इज अ होम मिनिस्टर एंड सीएम हीज डॉटर मस्ट बी हॅविंग पर्सनल सेक्युरिटी गार्ड्स एंड ऑल योर्स मायन एंड आमचे गोंयकार इतले आसात पळय तांकां चेडवांक कोण प्रोटेक्ट करतलो आवय बापूय कामाक वयतलीं फीड करपाक तांकां
कितें देस्पेस जावपाक जाय हें जावपाक जाय टू अर्न अ लिवींग or they'll only take torches and take care of their daughters, or you expect the daughters to be locked in the house. Girls don't have life, they don't have tuitions, they don't have classes. Now this girl was just going for a job 10:30 in the morning. Now what CM has to say? What is it talking? Absolutely. What is it talking? He should take responsibility. I am telling you, I am finding it, there's no politics in this. Nobody wants politics and nobody wants votes on a dead body. कोण पॉलिटिक्स डेड बॉडीचे आनी चड कोण रेप ड्रावनींग जातात मर्डर जातात तांकां आमकां जाल्यार नाका रे बाबा आमकां बरें वोट जाय पूण अशें कोणाचें मेले जेना बट हियर आय एम रेजिंग माय वॉयस वाय आय फील ब्लेस्ड बिकॉज एज अ वुमन आय एम ऑन दिस पोजिशन टुडे where I can raise my voice, and on behalf of lakhs of girls and women I can talk to you this, and I can raise the voice and tell you that wrong things are happening. There are many women demonized. Lots Okay. of victims are being demonized by the police, by society. So people are scared, no, especially girls, parents are scared to come out because the cops are not. They don't pay attention. They try to, browbeat the victim, hassle the victim, abuse the victim, insult the victim. So have you come across this, and what message have you for this? My God, I would like to tell you, this is very important what you asked me. I'll tell you. See, Glenn Bob, सांगता तुका, and especially our message दिवपाक सोदता to the grown girls and women. It is not a joke. It is not a joke for. It takes a lot of courage. And neither is it your fault. This It's thing. not. Fault is of the. See. No girl will go on the beach, or no Absolutely. girl will go roaming, or no girl when she's going for tuitions for classes will say, "Come and rape me." Will any girl say? Rapist म्हणटा कितें? It is the mind pervert असतात ते. It is they are sick in their minds. So CMan खंय तरी म्हणूंक जाय असलें statement like to the parents of the boys. ही देख तुमी भुरगीं चेड्याक शिकयल्या, तुमी ही देख शिकयल्या तुमच्या चल्यांक न्ही चेडवांक न्ही भयण्या भाशेन चेडूं आसा धाकल्या भुरग्यांक न्ही वचून रेप करपाक, or you have said that you all the parents of the boys need to do counseling for their boys when they are starting at the age of when they are 5-6, start talking to them that respect a woman, respect a girl, think that girl is like your sister, respect म्हणून, that somebody is like a mother, somebody is like your sister. But no, CMan हे कॉन्ट्रोवर्सी केली. दुसरें म्हणटा तें आयज चेडवां आनी बायलो आयज करेज येवन पुलीस स्टेशनार वचूंक सोदता, आमचे केस घे, थिंगाय तुमी तांकां डिमोरलायज करता, वयल्यान तुमी असले स्टेटमेंट काडटा. सो हाव यू एक्सपेक्ट द गर्ल्स टू कम आउट एंड स्पीक? हाव मेनी रेप्स मस्ट बी टेकिंग प्लेस, हाव मेनी. नाव दिस इज बिकॉज दिस पीपल आर बोल्ड इनफ, their families had the courage to come out. Otherwise there must be so many cases where the girls are getting raped, molested. I am telling you, in the police department itself there were 2 cases which had come to me, but then the parents said no. The constable, the girls were being harassed physically, they were getting molested by their higher ups. But then initially I took the matter, but then the matter because social stigma, लोक कितें म्हणटली हें पांपरेल, हें गेलां आसतलें, तेज्या आंगार पडटा आसतलें. एंड ऑफ द डे खुंयचे बरे कंपनीत देखून कामाक कितले जाण चलयो बाबड्यो हॅरेसमेंट फेस करतात फ्रॉम their bosses, from their coordinates, anywhere. It may be anywhere in the banks, many. My message to the woman is that, see, even if these police are not taking cases, today media is the super, fourth pillar. I'm requesting you all, तुमचे police बीन केस घेना जाल्यार you all always you all can come. Now you tell me Glenn, now 365 तुज्या दारान हिंगा मिडिया हावजर कोणें येयलें आनी चलयेन सांगलें म्हाका आयज अहें जालां आनी म्हाका कोण मोलेस्ट रेप केलां, म्हाका पुलीस म्हजी केस रजिस्टर करना, म्हाका हेल्प कर, तूं करपा ना? Absolutely. So I want to We are tell, there, I want to always there, tell the always girls, I want to tell the women, I want to tell our grown sisters, please don't back out. हेंकां शिकोवपाक जाय. कित्याक जाणा मरे ग्लेन, हिंगा स्ट्रिक्ट लॉज नात. CMan समज एक घातिल्लें 5 रेप जावपाचे, 4 रेप जावपा पावपाचे न्ही, स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लिमेंट कर. जायना तुज्यान ते फियर ना म्हणून रेप्स कंटिन्यू जातात. तांकां खबर आहा हे आमकां भितर घालतले, 4 पेट मारतले, मागीर बेल काडटली, आमी सुट्टले, केस चलतली. पूण हेंकां भिरान आसूंक जाय. हांव कितें म्हणटा, फास्ट ट्रॅकान केसीस घाल, फास्ट ट्रॅकान घाल मरे. 3 म्हयन्या भितर इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेस काबार करपाक जाय CMan होम मिनिस्ट्रीन. 3 म्हयन्या भितर रेप केलो, 3 म्हयन्या भितर इन्व्हेस्टिगेशन कर, तूं काबार कर ती केस. 1 लाख पूण हँग कर, हांव सांगता, 1 लाख पूण हँग कर. कित्याक ती चोली रेप जाल्यार ती न्ही 100 पाटी मोत्ता, सदांच मोत्ता ती. हेंकां तूं 1 पाटी हँग कर आनी एक तूं प्रेसिडेंट, तूं एक हें दाखय, एक सबक शिकय. सगळे जे कोण रेप करूंक सोदता, वो बायलेक वायट नदरेन पळयता, तो हात घालूंक सोदतात, तेजे हात न्ही, तेजे पांय न्ही, ताजे सगळे बॉडी न्ही, सगळे पार्ट्स घालूंक जाय. He should tremble with fear that my God, he was been hanged and this can happen to me.
This has to happen. That's why I said, if you are not in the you cannot do it. If you are acting as important, तो जो सरकार समज इम्पॉर्टंट जाला जाल्यार ना तूं एक काम कर, पेरंट्सांक कोणे सरेंडर कर त्या विक्टिमाक, नाल्यार आमच्या कोणे कर, जनता दाखयतली तुका. बिकॉज वी डोंट वॉन्ट आवर गर्ल्स to go through this trauma. We don't want more girls to go through rapes, because see, everybody has got a daughter here, everybody has got a sister. Today CM making that statement, it's goals are shaken up. They're like, parents are saying, अरे आमी कामाक वयतात, पोटा भुरग्यांक कितें घालपाक, चेडूं बापडे जॉगिंगाक वयता सकाळीं 5 आतां तें स्टॉप केल्लें आहा पेरंट्सान. सायकलिंगाक कित्याक? सरकार म्हणटा कितें, पेरंट्साची जबाबदारी. So you are taking the freedom. Is it written in the constitution that only boys are allowed to dress up and eat the way they want, party the way they want? Girls don't have right of equality ना? कितें तूं सरकार म्हण, आणि यू आर द होम मिनिस्टर. जबाबदारी घे, पेट्रोलिंगाक लाय, शफलिंग कर तुजे पुलिसांक न्ही, तांकां खंय तरी ट्रेनिंग दी, पुलिसांक न्ही ट्रेनिंग दी. फकत रेव्हेन्यू जनरेट कोन्न नाका. तूं गोंयच्या बायलांचें चिंतना आयज दुखता, म्हजे काडीच दुखता, ते चली मेल्या ती पळोवन, आनी वॉट कंडिशन शी इज डेड. अरे होम तुम्ही कोणाक फटयतात ते ड्रावनिंग जावन मेला म्हणून. These case should be handed over to the CBI. My last say, these case should be handed over to the CBI. Judicial inquiry has to take place, because if it was only drowning, 3 वरां भितर सांगता, हें खंय तरी प्रेशरान मोकळता. अरे तूं नागडे समज मेवता तूं उदकांत. There's some political hand you feel possibly? Obviously, I'm telling you, this is something, boss's hands in this. This is something happening just to show that everything is well, because कंटिन्यूस 10 दिसान आनी कसली कितें मेळ्ळां म्हूण कळलें जाल्यार आख्या गोंयांक हालयल्ल्या टुरिजम तेंचे एफेक्ट जातले न्ही, रेव्हेन्यू जनरेट जावपाचो एफेक्ट जातलो न्ही. बट यू पयशे करपाचे सोडात रे. Yeah, interesting, but possibly, I don't know, maybe a message should go across to the people, the lumpen elements, and not to the victims, that they are not welcome, and the victim should be fully backed by everybody, especially the government. I totally agree with you. Thanks Pratima. Thank you. Most welcome. And keep watching Goa 365.